lead the All Progressives Congress Presidential Campaign Council for the February 25, 2023 poll. The ruling party confirmed this in a 33-page enlarged membership list signed by the party's National Secretary, Senator Yola Omishori. According to the list, 6 governors are to take charge as coordinators in the 6 geopolitical zones, and they are Governors Rotimi Akeredolu for Ondo and Southwest, Hope Uzodinma for Imo and Southeast, Professor Ben Ayade for Cross River and South-South, while Abubakar Sani Bello is for Niger and North Central, Inowa Yahaya is for Gombe and Northeast, and Bello Mutawale for Zamfara and Northwest. The list also named President Muhammadu Buhari as the chairman, the standard bearer, Asiwaju Bola Tinubu, and APC National Chairman, Senator Abdullahi Adamu, as Deputy Chairman of the Presidential Campaign Council. Reports monitored in Osogbo, capital of Osun State, says tear gas was fired to disperse protesters today at the Lekki toll gate in Lagos. Protesters and civilians fled the scene of the NSAS memorial procession. The gathering was to mark the 2nd anniversary of the NSAS memorial of October 20, 2020. According to reports, the procession cars passed through the toll gate, waving the Nigerian flags and chanting NSAS. Heavy police presence with about 25 police cars and 1 Black Maria were seen at both sides of the toll gate. It will be recalled that Nigerian youths 2 years ago staged a peaceful protest to some hoodlums who wreaked havoc on lives and property. There are strong indications that the long-awaited 2023 budget defense scheduled to start next week may be stalled as National Assembly workers under the aegis of the Parliamentary Staff Association of Nigeria have threatened to resume the suspended strike over unpaid allowances. The aggrieved workers had during the last joint congress of the National Assembly Service Commission and National Assembly Chapter unanimously deplored the failure of the Commission to secure the approval of all allowances as enshrined in the July 2022 Act. The staff also backed the resolution of the Commission that all staff due for pre-retirement leave and issued letters should proceed immediately in compliance with extant rules. They said in a communique dated 11th October 2022 and jointly signed by NASC Chairman Comrade Ujimiri Osamaye and Chairman Comrade Sunday Sabi. Meanwhile, it was gathered that National Assembly had already secured a court injunction to stop the workers from carrying out any industrial action. Governor of Osun State, Mr. Adegboyega Oyetola, has lauded the state judiciary for contributing immensely to the political stability and peaceful coexistence in the state. Governor Oyetola gave the commendation at the 2022-2023 legal year service held in Osogbo, the state capital. He specifically congratulated the Chief Judge of Osun State, Justice Oyebola Adegbele-Ojo, and members of the bench and bar on the legal year. Speaking at the religious service held in Osogbo, Governor Oyetola, who spoke through his deputy, Mr. Benedict Alabi, submitted that Islam and Christianity are predicated on law as guidance and compass of movements for its adherents. He thanked the religious leaders in the state for upholding the path of purity and noble roots, which has helped the society to go through constant teachings and admonition on godliness. Governor Oyetola assured the state judiciary that his administration will continue to hold it in high esteem for its selfless service to the state and humanity. The Seventh-day Adventist Hospital in Ile-Ife, Osun State, has rolled out free maternal health projects for pregnant women from antenatal to postnatal period. The chief medical director of the hospital, Dr. Olosode Oludayo, said the move was born out of the need to reduce maternal mortality, most especially among the less privileged women in the society. The free healthcare service is part of the humanitarian efforts initiated to give free care to 2,000 less privileged pregnant women. This project began since May this year
with the aim of reducing the incidence of maternal mortality and infant mortality, as so far as registered 1,178 pregnant women. Speaking with OSBC News, the Chief Medical Director, Dr. Olusunde Oludayo, said that the project was born out of compassion for pregnant women and that most of them pregnant give birth with the help of unprofessional people, and they do not receive adequate care as most of them cannot afford proper medical care. In the same vein, the project director, Dr. Jesutola Adewumi, said since the commencement of the project, they have given birth to over 200 babies, both through normal delivery and cesarean section. The management of the hospital solicits for support for the needy, for the pregnant women, saying the more funding is available, the more number of needy women that will be saved from needless death during childbirth. Graduation ceremony of class 2022 organized by Chrysolite Ministry Institute International holds tomorrow. A release by the Institute President, Dr. Michael Amotosho, and Director of Studies, Reverend Olumide Oladepo, indicates that the event is slated to hold in the morning at Chrysolite Church International, Kilometer 4, Newikun Road, adjacent NNPC fueling station, Alabameta, Otaefu, Oshobo. The guest speaker is Dr. Olutumishe Phillips from King's University, Odeomo, Osun State. And moving on to sports. The newly composed Interim Management Committee for the Nigeria Professional Football League will be inaugurated tomorrow. President, Nigeria Football Federation, Ibrahim Gusso, will inaugurate the committee as composed by the Minister of Youth and Sports Development, Mr. Sunday Dare. In a statement announcing the composition of the IMC, the Sports Ministry stated that the move was in line with the 10-year football master plan as approved by President Muhammadu Buhari towards revitalization of the domestic league. It's added that the IMC would be in place to oversee the affairs of the league until a proper professional league board is put in place statutorily. The inauguration will take place at the NFF conference room inside the NFF Secretariat in Abuja. While on the foreign side, the United Kingdom Prime Minister Liz Truss has stepped down from her role. She announced her decision to step down today outside Downing Street. Her resignation came barely 2 months after coming into office. Ms. Truss, who spent 45 days in office, said she would step down after a week-long emergency contest to find her successor. According to her, she entered office with a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit, adding that, given the situation, she could not deliver the mandate on which she was elected by the Conservative Party. Ms. Truss indicated that she earlier spoke to King Charles III to notify him about her resignation as leader of the Conservative Party. It will be recalled that more than a dozen Conservative MPs, that is, members of Parliament, publicly urged Ms. Truss to resign just 6 weeks into office after a tax-cutting plan caused a market meltdown during an already severe cost of living crisis. Meanwhile, the party has agreed that there will be a leadership election to be completed next week. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for major reports. Good evening.
Our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. Atótó arére o ẹ̀yin ènìyàn ẹ ǹlẹ́ o. Ká fọ́mọ lọ́yàn ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ká fọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. Ìlera ọmọ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ọpọlọ ọmọ lè dàgbà kó lè jí pépé. A kò mà ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò mà ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. Ọ́fíìsì aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń ké tantan pé a kò mà ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò mà ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. Oh
ìròyìn ìrọ̀lẹ́ àwọn arántí ọjọ́ ìròyìn ìròyìn. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ní òun ló darí ètò ìpolongo ìbò ààrẹ lóṣèlú APC nígbàradì ìfẹ́tọ̀ ìdìbò tí gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì ọdún tó ń bọ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC òun ló fìdí èyí múlẹ̀ nínú àgbékalẹ̀ olójú mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n tákòrí àpapọ̀ ẹgbẹ́ sẹ́ńtọ̀ Iyọlá Oníṣòwò tó fọwọ́ sí. Àgbékalẹ̀ òun fi hàn pé àwọn gómìnà mẹ́fà ló wà ní ìgbìmọ̀ àmójútó ètò ìpolongo ìbò náà lẹ́kùnrin fẹ́fà tí wọ́n pín orílẹ̀-èdè yìí sí. Àwọn gómìnà ní gómìnà ní tìǹbù akérèdọ́lù ti ìpínlẹ̀ Ondo tí yóò mójútó ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù lèyí. Uzodinma tí yóò mójútó ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ben Ayade ti kọ́ sí wàfẹ́kùn àjìdún gúúsù, nígbà tí Abubakar Sanni Bello ti Niger wà fún àárín gbùngbùn àríwá. Ìrìn Yahaya ti ìpínlẹ̀ Gbogbèlú wà fún ìlà oòrùn àríwá, tí Ọ̀gbẹ́ni Bello Matawalle ti ìpínlẹ̀ Zamfara sì wà fún ìwọ̀ oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí. Àgbékalẹ̀ náà fi kún pé ààrẹ Muhammadu Buhari ní alága ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ ẹgbẹ́ náà nígbà tí olùdíje fún ipò ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu àti alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ APC orílẹ̀-èdè yìí sẹ́ńtọ̀ Abdullahi Adamu jẹ́ igbákejì alága fún ikọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ. Ṣe làwọn agbófinró yin ìbọn tajútajú láti tú ikọ̀ àwọn tó ṣèwọ́de ní Lekki toll gate ìlú Èkó ká lẹ́yìn tí ìwọ́de EndSARS tó wáyé lọ́dún méjì sẹ́yìn. A rí gbọ́ pé ṣe làwọn tó fẹ́ ṣèwọ́de náà júbà ìhòòhò èrèdí oṣù kẹwàá ọdún 2020. A rí gbọ́ pé ohun tó wà nínú ìwé ìléwọ́ tó ń kéde ìwọ́de náà ni pé káwọn tó ń ṣèwọ́de jókòó sínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí yóò tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́ gba Lekki toll gate lọ́wọ́ àdógbè náà pàdánù. A rí sí pé ikọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kan lórílẹ̀-èdè ṣèwọ́de fẹ̀hónú wọn tako ìwà kò tọ́ tí ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó ń gbógun ti wà adigunjalè wọ̀ wọ́n rò lọ́dún méjì sẹ́yìn. Ó sì jẹ́ pé àwọn adàlú kan gbọ́ sábẹ́ ìwọ́de náà padà láti máa fi lórí àlàáfíà orílẹ̀-èdè ṣeré nígbà yẹn. Àwọn ìpolówó kan tí ń fojú hàn pé ó ṣeé ṣe kí àkùdé bá ìgbéyàwó tó ṣùnà orílẹ̀-èdè ọdún tó ń bọ̀ ètò ẹ̀kú gbéra sọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ nígbà táwọn òṣìṣẹ́ ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ń dúnkùkù lájà láti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì nítorí àárẹ̀ àjẹmọ́ wọn gbà. Ṣáájú làwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n dùn ti fojú láì fi wò bájọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ilé aṣòfin ṣèpinnu láti fọwọ́ sí sísan àjẹmọ́nú wọn. Àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún tó fọwọ́ sí àgbékalẹ̀ tó pè fún fífi owó sí káwọn tí ó bá gùn lé ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ṣáájú ìfẹ̀yìntì ó lọ gba lẹ́tà ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ wọn lẹ́yìn òṣùkà. Ẹ̀rọ ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ilé aṣòfin àpapọ̀ ìlú ti forí lé ilé ẹjọ́ láti pariwo pé kí ilé ẹjọ́ káwọn òṣìṣẹ́ náà lọ́wọ́ kò lórí èròǹgbà àti gùnlé ìyanṣẹ́lódì yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti gbóṣùbà fẹ́ka ètò ìdájọ́ nípìnlẹ̀ yìí fún bó ṣe ń kópa fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò òṣèlú àti ọ̀rọ̀ àlàáfíà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Oyètọ́lá gbóṣùbà yìí níbi ìsìn pàtàkì tó jẹ́ ti ọdún òfin fọ́dún 2020-2023 èyí tó wáyé lóṣogbo. Òkè adájọ́ àgbà nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun onídàájọ́ Oyèbọ́lá Adépèlú Òjó àtàwọn èèyàn ẹ̀ka ètò ìdájọ́ kú ire ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ẹlẹ́sìnjẹsìn náà tó wáyé lóṣogbo, gómìnà Oyètọ́lá ní ti gbákejì rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ṣojú fún sọ pé ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí òun ló ní àkọlẹ̀ àti òfin fáwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn náà tí wọ́n tẹ̀lé. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn ní ìpínlẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe ń tọpasẹ̀ iṣẹ́ rere àti òun Ọlọ́run. Gómìnà Oyètọ́lá fi dá ẹ̀ka ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lójú pé ìjọba tó ń darí yóò túbọ̀ mú ọ̀rọ̀ wọn ní kókó fún iṣẹ́ àfọwọ́nìyàn ṣe ilé tí wọ́n ṣe. Ilé ìwòsàn ìjọ Seventh Day tó wà nílùú Ilé-Ifẹ̀ ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ fáwọn aláboyún ní gbogbo àkókò tí wọ́n bá fi wà ní oyún títí di ọjọ́ ìkúnlẹ̀. Olùdarí ilé ìwòsàn náà dókítà Olúsùndé Olúdáyọ̀ ṣàlàyé pé èrèdí àgbékalẹ̀ ètò náà láti gbogbo ikú ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ láàrin àwọn aláboyún ní pàtàkì àwọn tí kò rọrùn orí láwùjọ. Ó ṣàlàyé pé ètò náà jẹ́ ara ìṣẹ̀lẹ̀ ìjọ àánú tó dá lórí àti fáwọn aláboyún bíi ẹgbẹ̀rún méjì tí wọ́n rọrùn orí láwùjọ
nítorí ọ̀fẹ́ náà. Oṣù karùn-ún ọdún yìí ètò náà gbéra sọ tó dá lórí àtìpínlẹ̀ bí òun láàrin aláboyún àtàwọn òògùn rẹ̀ ẹgbẹ̀rún kan àti méjìdínlọ́gọ́sàn-án ẹ̀wọ̀n aláboyún tó ti forúkọ sílẹ̀ fẹ́tò náà nígbà tó máa gun iléeṣẹ́ ìsọ̀rọ̀ dókítà Olúsùndé Olùdáyọ̀ ní Ilé Ifẹ̀ tí ilé ìwòsàn náà ìfẹ́ tí ilé ìwòsàn náà ní sáwọn aláboyún ló jẹ́ kó ṣàgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ náà lẹ́yìn tó wòye pé àwọn kó sóńgbó elétò ìlera lọ́pọ̀ ní ọ̀pọ̀ wọn máa ń tọ̀ lọ nítorí owó tó ta wọ́n lọ́wọ́. Alámòjútó ètò ìlera ọ̀fẹ́ náà dókítà Jésùtọ́lá Adé fún mi ṣàlàyé pé ó lé ní igba aláboyún tó ti jàǹfààní ètò náà lẹ́yìn tó ti gbéra sọ. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ìwòsàn wọn á pè fún àtìlẹyìn àwọn ilé ìjọ àwọn láwùjọ níbi ìtọ́jú àwọn aláboyún pẹ̀lú àfikún pé tí owó bá ṣì wà sí àwọn tí ó jàǹfààní ètò ìlera náà yóò tún pọ̀ sí i. Ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde ti Christolite Ministry Institute International yóò wáyé lọ́la. Àtẹ̀jáde kan tí adarí ilé ẹ̀kọ́ náà ọ̀mọ̀wé Michael Ọ̀nàtọ̀ṣọ́ àti adarí ẹ̀ka ẹ̀kọ́ kíkọ́ Olúmídé Ọ̀làdẹ́pọ̀ fi síta tọ́ka sí pé ẹni ọba Christolite Church International ní Ìkírun Odò Alábàmẹ́ta Hotel fún Òṣogbo láyé ìlú ti wáyé lọ́wọ́ àárọ̀ ọ̀mọ̀wé Olútúnmiṣe Phillips ti Kent University òde òun ní olùdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì. Bọ́ọ̀lù ìrìn ìdárayá lọ́la àjọ tó mójútó òrèrè bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá orílẹ̀-èdè NFF yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ fìdíhẹ kájọ tó mójútó díje líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí NPFC. Adarí àjọ NFF Ibrahim Buzo ní adarí ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ náà tí mínísítà fọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àti ìdàgbàsókè orí ìdárayá ọ̀gbẹ́ni Sunday Dare ṣàkójọ orúkọ wọn. Nígbà tó ń kéde orúkọ àwọn ọmọbìnrin náà iléeṣẹ́ tó wà fún eré ìdárayá tó kà sí pé àgbékalẹ̀ náà wà pẹ̀lú àfojúsùn ọlọ́dún mẹ́wàá nípa eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tí ààrẹ Muhammadu Buhari fọwọ́ sí tó dá lórí àti ṣàgbéǹde ìdíje líìgì lábẹ́lé. Ó fi kún pé ìgbìmọ̀ fìdíhẹ náà yóò máa mójútó ìdíje líìgì títí tí ìjọba yóò fi ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ alámòjútó fún nǹkan náà. Gbọ̀ngàn ìpàdé àjọ NFF ìrètí wà pé ayẹyẹ náà ló ti wáyé. Ilẹ̀ òkèèrè olóòtú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Liz Truss ti yìnbá kúrò nípò ní gbangba wálé ló ti kéde ìgbésẹ̀ yìnbá kúrò nípò gẹ́gẹ́ bí olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà. Ìgbésẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn oṣù méjì ó dín díẹ̀ tó dé ipò náà. Arábìnrin Truss tó lo oṣù kan àbọ̀ lọ́fíìsì sọ pé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tí wọ́n bá fi rí ẹni tí yóò gba ipò náà lọ́wọ́ òun yóò yẹ̀bà pátápátá kúrò nípò. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ àfojúsùn rẹ̀ nígbà tó dé ipò ni láti jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sanwó orí péréte ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé tí yóò ṣe ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láǹfààní pẹ̀lú bó ṣe kúrò nínú àjọ ilẹ̀ Europe pẹ̀lú àlàyé pé bí nǹkan ṣe rí báyìí àfojúsùn tó mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú conservative yàn sípò òjò. Ṣáájú ní arábìnrin Truss ti bá ọba Charles kẹta ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ àti kó fi ipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí ẹgbẹ́ òṣèlú conservative. Àrùn sí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú conservative rọ arábìnrin Truss pé kókòrò fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn tó ti lo oṣù káàbọ̀ lọ́fíìsì ti nítorí ìgbésẹ̀ tó gbé lórí ọ̀rọ̀ orí. Ó ṣeéṣe kí wọ́n dìbò yan adarí míì lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Àdìjọ báyìí lọ lórí ìròyìn ilẹ̀ fún ti àkókò yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní aago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tí a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ẹ̀kọ́ ojúlówó.
owe to our great dear motherland, to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. Atótó arére o ẹ̀yin ènìyàn ẹ ǹlẹ́ o. Ká fọ́mọ lọ́yàn ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ká fọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. Ìlera ọmọ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ọpọlọ ọmọ ó lè dàgbà kó lè jí pépé. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege. Ọ́fíìsì aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń ké tantan pé a kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yin ni o. A kò máa ní fọ́mọ lọ́yàn kó má yege.